E aí galera, eu sou Raíssa Lucena e este é mais um vídeo do Ministério Fiel. Hoje é dia 25 de dezembro. Essa data foi escolhida para simbolizar o nascimento do nosso Redentor. E Sproul, o grande servo do Senhor, falou sobre o nascimento virginal de Cristo. Vamos assisti-lo e depois eu volto para conversar um pouco mais com vocês sobre o que ele disse. Mary is plunged apparently even into more deep consternation. And she says to the angel, "How can this be, since I do not know a man?" Now, she's not saying I've never been acquainted with a man. The phrase, "I do not know a man," is a Hebrew idiom to mean I have never been sexually involved with a man. And I understand enough about biology, Mary is saying, to know that you can't have a baby without the normal process of procreation. And I am disqualified from that because I'm a virgin. So perhaps you've come to the wrong address, Mr. Gabriel. And we notice a similar announcement in Matthew's Gospel, where he introduces the subject in chapter 1 of Matthew by saying, "Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. And Joseph, her husband, being a just man, and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly." Now, Joseph has to deal with this announcement as well. Mary at some point has to communicate to her betrothed, "I'm with child." Now, what does that automatically mean to Joseph? It means that his bride-to-be has been unfaithful. Now, if I read between the lines, I feel certain that Mary would have tried to explain this situation to Joseph, and yet he would have had a hard time, an extremely hard time, being convinced of the veracity of what actually took place. And yet he has compassion, he cares for her. He wants to stop the marriage from being finalized, but at the same time, he doesn't want to make a public disgrace or scandal of her situation, and he resolves to put her away quietly until there is more intervention. While he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, "Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. And she shall bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins." And then Matthew immediately ties this to the prophecy of Isaiah, that a virgin would conceive and bring forth a son whose name would be called Emmanuel, or God with us. So in both accounts, in Matthew's record and in Luke's record, the astonishing proclamation is set before the church that the circumstances of the birth of Jesus were extraordinary and miraculous. That Jesus' birth was a virgin birth. A point that for some reason has been highly disputed in the last century or two, in a somewhat unusual manner. I know all kinds of people who will say, "I believe in the resurrection of Christ, but I don't believe in the virgin birth." As if God's having his own son conceived in the womb of a woman who is a virgin is somehow more difficult than raising that son from the dead. We have to understand that the biblical account of the portrait of Jesus, the Jesus that is presented in the pages of the New Testament, is the Jesus whose life is ablaze with miracle.
His life begins with a miracle, and it ends, or begins again, with a miracle, and in between, the power of the living God is displayed in and through him constantly. Voltei e já quero adiantar que na modalidade de assinatura do curso Fiel de Liderança, você tem aula sobre o panorama do Novo Testamento com R.C.Sproul por R$ 29,90 por mês. É um presente de Natal, não é mesmo? Não, é um presente pro ano inteiro. E não só com R.C.Sproul, mas também com muitos outros teólogos sobre vários outros temas. O link vou deixar aqui na descrição para vocês terem mais informações. Então vamos lá. Sproul nos lembra neste vídeo do glorioso nascimento de Jesus. Cristo é a imagem do Deus invisível, e no seu nascimento virginal, sua vida, morte e ressurreição, ele demonstrou o poder de Deus. Alguns podem ter dificuldade em acreditar na concepção virginal de Jesus, mas acreditam na sua ressurreição, por exemplo. Porém, a concepção virginal de Cristo não é mais milagre e nem menos importante do que a sua ressurreição, do que os seus outros milagres que ele realizou até mesmo aqui no meio do seu povo. Aquele poder de Deus que criou os céus e a terra, que fez abrir o mar vermelho, que nos mantém e nos sustenta hoje, é o mesmo poder do mesmo Deus que fez com que seu próprio Filho nascesse de uma forma milagrosa para glorificar ao seu próprio nome. Para que Jesus tivesse vindo à cruz e derramado seu sangue para o perdão dos nossos pecados, ele precisava nascer como homem, para então poder substituir homens, de forma que jamais podemos desprezar a importância do nascimento de Cristo, da forma que ele veio, na plenitude dos tempos. Como eu já disse aqui no começo do vídeo, dia 25 de dezembro foi escolhido como o dia para comemorarmos o nascimento de Cristo. Portanto, não vamos desprezar esse dia, fazendo dele um dia de ganhar e trocar presente, ou mesmo achar que é um dia de fazer o bem, de cuidar das pessoas, de nos reunir em família. Apesar de tudo isso ser importante, de tudo isso fazer parte do Evangelho, não é o foco. O foco da nossa existência não é demonstrar amor ao próximo por meio de um moralismo vazio, mas é glorificar a Deus, fazendo todas as coisas, inclusive amando ao próximo, inclusive presenteando com carinho. E então, que neste Natal e em qualquer outro dia do ano, nosso foco seja Cristo, o Filho do Deus vivo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. É isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não sai daqui sem antes dar aquele like, se inscrever no canal da Fiel, comentar aqui embaixo também o que você achou. Aqui no box de informações terá o link para o meu canal. Eu sou Raíssa Lucena do canal Evangelho em Questão e será um prazer ter você por lá também. Em nome de toda a equipe do Ministério Fiel, desejo a vocês um feliz e verdadeiro Natal. Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.